Start ചെയ്യാമോ sir? Am I audible? Yeah, you are audible. Sandeep? Okay. Good evening, everyone. Good evening, Jino sir, Yes. and all other respected persons who are joining our webinar. So we are having our second session of commercial law, and today we will be dealing with the topic on the void and voidable agreements and other relevant sections of Indian Contract Act. And we have the very same person. We have Jino sir with us. He's our speaker today, and as we all know that he's part of LGRF and law exams and all. And apart from that, he's a corporate legal consultant as well as an academician. And he did his LLB graduation from Law Academy Law College, and he's having double LLM, if I'm not wrong. And he did his LLM in 2014 from Nalsar, and in the year 2019 from Middlesex. We have a very much resourceful person with us. That is our duty to explore all the opportunity that we have. And before starting our session, I also welcome all other persons, that is all other editors and other key persons of LGRF and law exams, those who are organizing all our programs and all Jamal is with us, and all other persons are also here, and all editors are. I welcome all them, and also I welcome all the participants, our interns, who are the asset of LGRF every time. They are joining with us, and they are the reason that we are introducing new programs and all. So I welcome all of them to the webinar. And just before beginning our today's session, I request Parvati Pradeep, Assistant Professor, the CSI College of Legal Studies, Kottayam, to present the review of the last session, just to refresh our memory and just to recollect the points that all we have discussed in the last session. So I request Parvati to present the review. Thank you once again. I welcome Jino sir and all other members to our program. Parvati, please. Thank you, Divya ma'am. Good evening, everyone. In the last session, we have understood about the section 1 to section 9 of Indian Contract Act 1872. So we started with definitions of contract. So I'm not going to detail about all these things. I'll just I'll just mention the keywords of the definition. So while discussing definitions, we found, according to Salmon, the contract is an agreement creating and defining the obligation between the parties. So I will say the keywords, that is obligation between the parties. So when you see the question definition regarding contract, so we can identify when you see obligation between the parties, so we can identify this Salmon's definition. And the second one is William Hansen. So the key words are rights are accrued by one or more to act or forbidden on the part of others. And the third one is Frederick Pollock. And according to him, every agreement and promise enforceable at law is a contract. So we can see somewhat similar to section 2 clause H of Indian Contract Act. That is, according to section 2 clause H of Indian Contract Act, a contract is an agreement enforceable by law. And according to Frederick Pollock, the key words are agreement and promises. So when you see agreement and promises enforceable at law is a contract, so we can identify that it is Frederick Pollock's definition. So according to Blackstone, and a contract is an agreement upon a sufficient consideration. The key word is sufficient consideration. So according to him, a sufficient consideration to do or not to do a particular thing. So this sufficient consideration is an essential element in a contract. So these are the definitions which were discussed in the last session. And the next part is the meaning of terms. So meaning of terms, we can see many terms in the contract. So first term is proposal or offer. So we know that for every contract or offer, a proposal and
It is section 2 clause A lana define ചെയ്തിരിക്കുന്നത് what is proposal or offer എന്നുള്ളത്. So ഇതിലെ willingness and assent to do or assent to such act or action, he said to make a proposal or offer. So this is the meaning of offer. And the second one is promise. That is, a proposal when accepted, it becomes a promise. That is section 2 clause B ആണ് deal ചെയ്യുന്നത് promise എന്താണെന്ന്. When ഈ proposal അല്ലെങ്കിൽ offer accept ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it becomes a promise. And we know that the person who makes the proposal is called as promiser, and the person who accepts the proposal is called as promisee. So അല്ലെങ്കിൽ offerer or offeree എന്ന് പറയും. So promiser and promisee പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് സി ആണ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1872. So next one is important ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൺസിഡറേഷൻ. സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് ഡിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ. So consideration is a very essential to every contract. A contract which is not supported by consideration is void and be called as gratuitous promise. I hope you know that what is the meaning of gratuitous promise. അല്ലെങ്കിൽ according to Salmon പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ a promise without consideration ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is termed as gift. That is, one made for a consideration is a bargain. And relating case laws nu parayunnathu Abdul Aziz versus Masum Ali, Kedarnath versus Gori Muhammad. Consideration lu varuna case laws aanu. And there are certain essentials for a valid consideration. First essential nu parayunnathu consideration must move at the desire of the promiser, and the consideration move from promisee or any other person. So അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കൺസിഡറേഷന്റെ കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെർ എ തേർഡ് പാർട്ടി ഫർണിഷസ് ദ കൺസിഡറേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് വാലിഡ് കൺസിഡറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ഇസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്മറ്റീരിയൽ ആസ് ടു who has given the consideration. ആര് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല, അവിടെ അതൊരു വാലിഡ് കൺസിഡറേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. So long as there is consideration for promise, it is immaterial as to who has furnished it. This is privity of consideration. While discussing privity of consideration, we need to discuss about privity of contract too. So in India, there is no provision in the Indian Contract Act providing for the doctrine of privity of contract. But however, by the judicial decisions, it has been well established that even in India, general rule endanu vechayal, a person who is not a party to the contract cannot enforce the contract. That is, for a stranger aanundengil, a stranger to a contract cannot sue ennalladanu. This is privity of contract. So relating case laws, privity of consideration lu varuna relating case laws nu പറയുന്നത് Jamno Das versus Ram Avatar and Chaco versus State of Travancore. So ഈ കേസ് ലോസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can identify it as privity of consideration വരുന്ന കേസ് ലോസ് ആണ്. Then comes the again back to the essentials of valid consideration പറയുകയാണെങ്കിൽ no adequacy of consideration is required. That is, the law requires that law പറയുന്നതനുസരിച്ച് there must be consideration in every contract. However, adequacy of consideration is not required. എന്നാൽ പോലും in case the plea of coercion, fraud or undue influence is raised by any party to a contract, the adequacy of consideration will also form the part of the evidence to be considered in the court. So no adequacy of consideration is required. എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ വല്ല ഫ്രോഡോ undue influence ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ അത് എസെൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് it must be different from promises, existing obligation, and consideration must be lawful. That is, unlawful ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത്. നമ്മൾ സെക്ഷൻ 10 ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. That is, consideration lawful ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. It must be real and not illusory. And consideration received by a party must be of some value. We know that consideration is something in return. So these are the essential elements or essential ingredients for a valid consideration. Then comes section 2 clause E, that is agreement. So every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. So we can see that consideration of the essential element thaniyana. So every promise
promise, set of promises, consideration for each other is an agreement. Next one is contract. Contract in the definition that is section 2 clause H. That is an agreement enforceable by law is a contract. So, all agreement in a contract ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. All agreements are not contract, but all contracts are agreements. So, an agreement enforceable by law is a contract. Then consideration the definition ആണ് പറയുന്നത്. Then when we can see void agreement, voidable contract, void contract. That is section 2 clause G defines void agreement. എന്താണ് void agreement? That is which is not. We know that what is valid contract. ഇനി വരുന്ന slides ഞാൻ അത് detail ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So I will deal in that slide. Okay. Then വരുന്നത് meaning of contract ആണ്. That is definition. Contract ന്റെ definition പറയുന്നത് section 2 clause H ലാണ്. An agreement enforceable by law is a contract. And essentials of a contract പറയുന്നത് two basic elements of a contract. First one is there must be an agreement, and the agreement must be enforceable by law. So contract ennu parayunnathu agreement plus enforceable by law aanu. Then meaning agreement ennullathu offer plus acceptance, and contract is agreement plus enforceability. So ivide ellam contract il varunathu it is creation of legal obligation aanu. So an agreement does not create a legal obligation unless it satisfies the requirements of various provisions of law. So a contract necessarily creates legal obligations. Then comes the classification of contract. Section 2 and 9 deals with the classification of contract. നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പല ബേസിസിലാണ്. On the basis of creation ആണെങ്കിൽ we can classify contracts as express contract and implied contract. What is express contract എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is നമ്മൾ by words spoken or written നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. And implied contract by the conduct of the person അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു circumstances of the case നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോൺട്രാക്ട് ആണ് implied contract. That is on the basis of creation ആണ്. Next വരുന്നത് on the basis of execution. On the basis of execution നമുക്ക് we can classify contract as executed contract, executory contract, partly executed and partly executory. That is executed contract എന്ന് പറയുന്നത് both the parties ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ both the parties have fulfilled their obligations under the contract. എന്നാൽ അവരുടെ പാർട്ടിലുള്ള എല്ലാ obligations അവരുടെ liabilitiesഉം അവർ fulfill ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can say that it is an executed contract. And executory contract എന്ന് പറയുന്നത് a contract in which both the parties have still to fulfill their obligations. ഇനിയും അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ fulfill ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ liabilities complete ആയിട്ട് അവർ fulfill ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that executory contract. Partly executed or partly executory എന്ന് പറയുന്നത് a contract in which one of the parties has fulfilled his obligation but the other party is yet to fulfill his obligation. ഇനിയും ഒരു പാർട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓർ പാർട്ട്ലി എക്സിക്യൂട്ടറി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു on the basis of enforceability നമുക്ക് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്, വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട്, വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട്, ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സിബിൾ കോൺട്രാക്ട് ഇങ്ങനെ classify ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് we all know that an agreement which satisfy all the requirements prescribed by law. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ 10 ലൊക്കെ പറയുന്ന essentials of a valid contract ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it becomes valid contract. And void contract എന്ന് പറയുന്നത് a contract which ceases to be enforceable by law. And void agreements somewhat similar. An agreement not enforceable by law is said to be void. And voidable contract is an agreement is a voidable contract if it is enforceable by law at the option of one or more of the parties, or it is not enforceable by law at the option of the other or others. It is that's voidable contract. And illegal agreements എന്ന് പറയുന്നത് the object of the പറയുന്ന agreementന്റെ object തന്നെ unlawful ആയിരിക്കും and it becomes illegal agreement. And unenforceable contract എന്ന് പറയുന്നത് a contract which fulfills all requirements of a contract പക്ഷേ ചില technical requirements അതിൽ missing ആയിരിക്കും. When ആ technical requirements fulfill ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ it becomes enforceable and when the defect is subsequently removed. പിന്നീട് അത് unenforceable അല്ലാതെ മാറും, അത് പിന്നീട് enforceable ആയിട്ട് മാറും. Then comes the how to make an offer or mode of making offer. Section 9 ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് how to make an offer എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർ ആണ്, എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഓഫർ മേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് it means an offer made by words spoken or written, implied through the conduct of a person or a circumstances of the case. And to whom an offer is made എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക്
ഒന്നുകിൽ സ്പെസിഫിക് ഓഫർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഓഫർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. സ്പെസിഫിക് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ഓഫർ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഓഫർ. ആൻഡ് ജനറൽ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ആൻ ഓഫർ വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ടു ദി പബ്ലിക് ഇൻ ജനറൽ. പബ്ലിക്കിന് ജനറൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓഫറെ നമുക്ക് general offer എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. So there are certain legal rules as to valid offer. ഒരു ഓഫർ വാലിഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. That is, first one is offer must be communicated. കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം പാർവതി, but I think we can brief it. We can make more brief. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ that will be better. Yes, ma'am. I'll brief it. Okay, offer must be communicated എന്നുള്ളതുണ്ട്. And I have given the case laws also. You can go through it. And next one is communication of complete offer. And another one is an offer must not rest the burden of acceptance on the transferee. And that is an offer must not contain any term, the non-compliance of which amounts to acceptance. Case law Speldos versus Bindley. And there are certain other offers also, cross offers. That is two offers which are similar in all respects, made two parties to each other. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഗ്നോർ, ഒരാളുടെ ഓഫർ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഓഫർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി similar in all respects നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് cross offer. And counter offer is also another offer. A counter offer amounts to rejection of the original offer. And invitation to offer, it is offer must be distinguished from invitation to offer. That is, an invitation to offer does not imply a valid offer. So these are all about offer. Then comes the acceptance. We know that a person whom the proposal is made, the person to whom the proposal made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. പിന്നെ വരുന്നത് in case of general offer and mode of acceptance same ആണ്, expressly or impliedly ചെയ്യാൻ പറ്റും. Valid acceptance വേണ്ടത് absolute and unqualified ആയിട്ടുള്ള ഒരു acceptance ആയിരിക്കണം. And it must be communicated. And നമ്മൾ പറയുന്ന acceptance to whom എന്ന് പറയുന്നത് the acceptance must be communicated to the offer. Case law is Feldos versus Bindley. And section 3, 4, 5 and 6 പറയുന്നത് communication when complete എന്നുള്ളതാണ്. And section 5 defines what is time limit for revocation. So a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposal, but not afterwards. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് an acceptance നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അത് at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards. ഇതാണ് സെക്ഷൻ 5 പറയുന്നത്. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് ഇ കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സെക്ഷൻ 4 ഓഫ് ദി IT ആക്ട്. ഇ കോൺട്രാക്ട്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ 10ലാണ് IT ആക്ടിലെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇ കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ വിച്ച് ആർ നോട്ട് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് അല്ലാത്ത കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ്. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കൺവീനിയന്റ് മെത്തേഡ്. സോ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരുന്ന പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനേറ്ററും addressee ആണ്. Originator is the person who initiates the process of making an e-contract. Addressee who receives the e-contract made by the other party. The categories of e-contract are the shrink wrap agreements. That is, namala agreements which can only be read and accepted by the consumer after the opening of a particular product. The product വാങ്ങിയതിനു ശേഷം terms and conditions ഒക്കെ വായിക്കുന്ന പൊട്ടിച്ചതിനു ശേഷമുള്ളതാണ് shrink wrap agreements. And after നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് റാപ്പ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ആണ്. നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ ഡിക്ലൈൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ പറയുന്ന എഗ്രിമെന്റ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ആണോ റിജക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദി കാറ്റഗറീസ്. ദെൻ വരുന്ന പ്രീ റിക്വിസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ കോൺട്രാക്ട് ആണ്. സെയിം ആണ്. ലോഫുൾ പർപ്പസ് ആയിരിക്കണം, കൺസിഡറേഷൻ, കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസ്, പ്രീ കൺസെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഓഫർ, അൺകണ്ടീഷണൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് എവിഡൻഷ്യറി വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കേസിൽ സൊസൈറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നെസ്ലെ വേഴ്സസ് SR ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡൽഹി വേഴ്സസ് മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ആൻഡ് അതേഴ്സ്, ഇറ്റ് വാസ് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ്സ് ആർ അഡ്മിസിബിൾ ആസ് എവിഡൻസ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്തത്. Thank you. Okay, thank you, Parvati. So, sir, Jino sir. Yeah. Okay, sir. So, over to you, sir. You can. I think we can start the session now. Thank you, Divya. Thank you, Parvati, for your nice presentation. Okay. Respected officer,
respected Sandeep sir, Divya madam, Parvati madam, and everyone. So we shall start with our portion today. So we had a good brief by Parvati. So I don't think that we need to go back again and discuss that, which we have already discussed. But still, I want to add one more thing which I discussed last week, as well as Parvati has also explained with regard to the. Let me share with you my presentation. So I'm audible to you now, right? Yes, sir. Yes, you are audible. Thank you. Thank you. So is it readable now? Rajesh sir, എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരം sir. He's my mentor, my Yes, advisor. sir. So it is readable, right? Yes, sir. Yes. Okay, so I want to add to one more point, which she has already explained with regard to the privity of contract versus consideration. Because last week, when before we were concluding, like we were having a certain concerns with regard to that, and some guys has raised that. So privity of contract, privity of consideration. If I didn't clarify that properly, so I would like to clarify it. With regard to doctrine of privity of contract, privity of consideration. So we know privity means like a stranger cannot sue. So if it is with regard to the privity of doctrine of privity of contract, then it is understood that a stranger cannot sue. So both of our friends, they have explained that this is like in the case of contract, no, a third party can sue. So in our presentation today also she has explained that. So uh, what about the consideration? So that also we have seen that in India, doctrine of privity of consideration is not much strict. So that means anybody can move consideration, and that can be a valid contract. So, but this is not the case with in England. In England, doctrine of privity of consideration is very strict. So that's why doctrine of contract is also very strict. So with regard to this, we have seen the Indian approach. We saw that Indian approach is like they gave a little bit of relaxation in this, and we have seen the Chinnaya versus Ramaya's case where consideration where the contract was made in for the benefit of another person. And Dunlop Pneumatic Tire Company versus Selfridge Company. This is another case with regard to this itself, where what happened is Dunlop Pneumatic Company, they entered into a contract with Dew, Mises Dew. So this is Mises Dew is another company where they were into a contract saying that, stating that Dew company will not sell tires and covers which was bought from Dunlop company not beyond the not below the listed price which was given by Dunlop company. So they said that they agreed that they will not sell beyond the price listed by Dunlop company. But further again, this Dew company, there is a third party, Mises Dew. The Mises Dew entered into another contract with Selfridge company. They also agreed the same terms. They like you can consider that it is the same product they were selling to one company, and again that company is selling to another company. It's like a distributorship agreement or something like that. So the second party, they send it to another party, the third party. So the third party, what they did, they sold two items below the price listed by Dunlop Pneumatic Tire Company. But that is by the Selfridge company. Selfridge company, they sold two products below the rate which was prescribed by Dunlop company. So Dunlop company filed case against Selfridge company. But actually, the contract was between Dew company and Selfridge company, and the case was not at all considered before the court. And I mean, it came to the court, and court said that there is no any proper locus standi for the Dunlop company to file this case and proceed the matter. So these are two different cases where how Indian courts considered it, and we know doctrine of privity of contract is very strict in India, but doctrine of consideration is not much strict. So we have seen how judiciary was developing this concept, and again there are exceptions.
we saw that no third party, no a stranger can file a case or can sue or enforce a contract. No the stranger can enforce a contract. That is what we can really we can say in a proper way, that no a stranger can enforce a contract. But there are exceptions. What all are those exceptions? This is something which we need to remember. In the case of trust, in the case of Chinnaya versus Ramaya, we couldn't say that it is exactly a trust which was formed, but still it is in the form of a trust. It's a kind of like an arrangement between two parties, but it is for the benefit of a third party. In such instances, the third party can enforce that particular trust deed or trust agreement or whatever it is. So that is a kind of exception given in the by the case laws. Acknowledgement and estoppel was made, like there was an agreement between two parties, but it was agreed that this is for another person, this is for the benefit of another person or something like that. It was a kind of estoppel was made. Estoppel, something, there was a transaction between me and Rakesh sir, and we both were understood that this is for the benefit of another person, and he acted accordingly itself. And he performed that contract, like he accepted that agreement. He performed it in the same manner like I believed, and I conveyed to him, or by some acts he is sure that, for example, I gave him some money to or I paid him some money to tell him that after my life, you need to transfer this particular property to my son. Maybe that was the arrangement between us. But he is like, the contract was between me and Rakesh sir only, but it was for the favor of my son only. So how it has happened? So this is a kind of contract which was made, and we both were agreed also. There is an estoppel which was made. He was completely sure that this is for a third person's benefit, and it's a kind of acknowledgement he made. So he has to perform that contract, and it is an exception given for the doctrine of privity of contract. Then family arrangement, similar kinds of arrangement which was made for the benefit of women in a family. For the benefit of women, you have to men are entering into contract with other persons to give maintenance to them. So I just wanted to discuss with you these exceptions also, along with that theory, doctrine of privity of contract. Why did I tell you about the doctrine of consideration also along with this? Because initially, even there was not any difference between privity of consideration and privity of contract, as like we have seen in the English cases. Primarily, they were considering both as almost all same, because in the case of consideration, no any third person can move that consideration or give that consideration. Whoever is performing the contract, they must be moving the consideration also. But that was not happened. I mean, that was not which was when we come later. It was not like that. The judiciary was developing the concept, and it tried to include a third person also. If it is for a third person, then that has also come into prevalence later. So that is how it was expanded. That is how it was developed. So doctrine of contract as well as doctrine of consideration, that is how it is related. Basically, you need to understand that these both concepts prescribes that a third party should not be benefited. Like if it is between two persons, a contract is between two persons, then that is for the benefit of that two persons only, not for anybody else. That is a basic concept with regard to that. There is a legal maxim also with regard to that, justice equi ratio, something like that. Anyway, we can drop it there, and we will move to the next portion because we need to move a little bit fast also. So I will tell you what is that doctrine. So anyway, we have to discuss today section 10 onwards. So section 10, in the initial presentation also, our friend Parvati was telling, Parvati madam was telling, like all agreements are contracts, but not all contracts are, sorry,
all contracts are agreements, but not all agreements are contracts. So section 10 says this: what agreements are contract? All agreements are contracts. എല്ലാ agreements contracts ആണ് when if they are satisfying the below set criteria, if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not hereby expressly declared to be void. So few things it is mentioned there. One, free consent of parties. So you have your Bear Act with us, I believe. So take your Bear Act, open it and see it's section 10. Chapter 2 of Indian Contract Act, section 10 starts saying the title or subtitle of the Contract Act, section 10, it says what agreements are contracts. ഏതെല്ലാം കരാറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം kinds of agreements ആണ് contracts എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. So agreements ഉണ്ട്, contracts ഉണ്ട്. This is clearly saying that contracts is something and it is separated from the concept of agreement. So agreements enter ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that doesn't mean that it is you entered into a contract. So contracts are different and agreements are different. So how an agreement can become a contract? എപ്പോഴാണ് ഒരു agreement a contract ആയിട്ട് മാറുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? So if they satisfy with the following criteria, following essential requirements should be there. We know the essential requirements of a contract. Essential requirements of primary requirements of a agreement. Offer should be there, valid offer should be there, valid acceptance should be there, consideration should be there. When we see the evolution of Indian contract laws itself, we can see that promise plus consideration, promise plus consideration, that was only resulted in an agreement. So if it is lacking any of these elements, like a promise is not there, then we couldn't say that consideration itself can constitute an agreement. If consideration is not there, a promise cannot independently constitute a kind of agreement. So these two are the main factors which we need to have when we say that this is a kind of contract we are going to enter into. So what agreements are contracts? All agreements are contracts if they are. So agreement is already satisfied there. So what is the second one? It is made if they are made by the free consent. അവരുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഉണ്ടായിരുന്നു. Free consent of parties competent to contract. Parties competent to contract. So those parties should be competent to enter into contract and for a lawful consideration. This must be for a lawful consideration. So when we analyze consideration, in the initial days it was telling like whether this particular consideration is good and sufficient. These were the two questions which was asked in the initial days. Later we can see that sufficient, whether sufficient or not, that became very minimized. That concept became very minimized, and then it was considered whether it is lawful or not. So we can say that consideration must be lawful. So one thing is consideration, second thing is object should also be lawful, and the third one or the fifth one is not hereby expressly declared to be void. So അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. ഒന്ന്, it's a free consent of parties. Free consent of parties should be there, and parties should be what? They should be competent to enter into a contract. They should be competent to enter into a contract. So what all criteria should be there? What all criteria are there to satisfy that they are competent? So how we can say that they are competent to enter into a contract? So again we have to refer to the sections, section 10, section 11, 12 and all, where it is described how we can say that parties are competent to enter into a contract. So free consent, how we can say that whether the free consent is satisfied or not. For that purpose we have to see section 13. Section 13 of Indian Contract Act says consent defined. Two or more persons, it is defining the consent. Again section 14 says free consent. Then again section 14 itself says that there are certain things which may affect a free consent. So again other factors are coming into picture, other sections are coming into that. What all are those other sections? It says that coercion, defined under section 15. It again says that undue influence, it is defined under section 16. It again says that fraud, it is under section 17. It again says that misrepresentation, it is under section 18. Then mistake, subject to the provisions of section 20, 21 and 22. So these are the factors which may affect consent or free consent.
അവരുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം അതിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. ഇഫ് either of these sections are applicable there, or either of the free consent is affected by any of these factors, they are called as vitiating factors. They are causing they are affecting a person's consent or his ability to give consent for a particular kind of transaction. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ അയാളുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഉളവാകുന്നതിന് ഇടയാക്കാതെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. So what all are those factors? That is what it is explained in section 14. Section 14 says those all things. These are the sections which we are going to see today. So how far it is possible, we will try our best to complete that. So section 10 ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിന്റെ വളരെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒക്കെ കേസ് പറയുന്നത് പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ. ബൈ ദ വേ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് കണ്ടായിരുന്നോ? ഈ ഏപ്രിൽ 24 ഇന്ത്യയിൽ എന്തോ ലീഗൽ അറീനയിൽ എന്തോ ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നു എന്തോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്തായിരുന്നു അത്? എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും കേട്ടായിരുന്നോ? ചേഞ്ച് എന്നോ എന്തോ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റമെന്നോ എന്തോ എന്തെങ്കിലും കേട്ടായിരുന്നോ? ഇന്ത്യയിലെ ഏതോ ഒരു ലീഗൽ പൊസിഷനിൽ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ? സാർ, പുതിയ CJ അധികാരമാക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആരാണ് പുതിയ CJ? രമണ ആണല്ലേ. UGC നെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. Okay, section 10 in the different aspects and which we are discussing. So all agreements or contracts, if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not hereby expressly declared to be void. And the second part defines nothing herein contained shall affect any law in force in India, not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witnesses, or any law relating to the registration of documents. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ലോ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു വാട്ട്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് which is required to be in writing or in the presence of witness or in any law relating to the registration of documents, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കരാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എഗ്രിമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, it is specifically mentioned that this contract should be in writing, this should be witnessed by 2 persons, or it should be registered. സ്ട്രിക്ട്ലി അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിയമം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല, അത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഓൾ എഗ്രിമെന്റ്സ് ആർ കോൺട്രാക്ട്സ് എന്നതിനകത്ത് 5 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അതിന് അഡീഷണലി ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും താഴെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സെക്ഷൻ 11, section 12, competency of parties and existence of consent of parties, section 12, section 13, then consent being, which we have already discussed. അതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പോകുന്നില്ല. Competency of parties ആണ് സെക്ഷൻ 11 ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ what is it? Section 11 says that who are competent to contract. So നമ്മൾ section 10 എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ competent parties നെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നു. section 10 പറയുന്ന competent parties എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? section 11ലും section 12ലും ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. section 11ലാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. again section 12ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ what is sound mind for the purpose of contracting എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നു. So section 11, what is it mean? Who are competent to contract? Again, 2 factors it is described there. One, the age of majority according to the law. Majority age achieve ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. The person who is entering into a contract should attain the age of majority. Majority age attain ചെയ്ത ഒരാളിനാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നു. And he should have a sound mind and is not disqualified from contracting by law to which he is subject. ഇന്ത്യയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
should not have disqualified by the Indian laws to enter into a contract. So two things are there mainly. One is of with regard to the age of majority, and second is of sound mind. So both these things has to be satisfied when we are saying that persons are competent to enter into a contract. So, but can we say that this is only these are the only factors with regard to the competency of contract? There are other exceptions also with regard to minor. A minor can also enter into a contract or not? That is a big question before us. So ingredients of this section, we can say three things are there: age of majority, second thing, sound mind, and third thing, not disqualified from contracting by any law. Again, അവിടെ കോർട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് മജോറിറ്റി ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആണ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ മജോറിറ്റി ആക്ട് പറയുന്നു. അഗെയിൻ അവിടെ കോർട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ഗാർഡിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 21. Then whether a minor can enter a contract. മൊഹാരി ബി വേഴ്സസ് ധർമ്മദാസ് ഘോഷ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ തിട്ടമുള്ള കേസാണ്. മൊഹാരി ബി വേഴ്സസ് ധർമ്മദാസ് ഘോഷ് 1903 കേസാണ്. എ മൈനർ wanted to executed a mortgage in favor of B, a money lender. D's mother issued a notice stating that D is minority. D ഒരു mortgage deal entry ചെയ്തു in favor of B, എ മണി ലെൻഡർ. ഒരു മണി ലെൻഡറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്തു. ഡീസ് മദർ ഒരു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ആയിരുന്നു. സോ whatever contract is made, it is cannot be enforced. B advanced money. D filed cancellation of mortgage due to his minority. D അദ്ദേഹം cancellation of contract അത് repudiate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗം നോക്കി. Then minors contract became, it was held that minors contract became void ab initio. Section 65 അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ ശ്രമിച്ചത്. What is section 65? എന്തായിരുന്നു section 65? You can take your Bayer Act and see that what it is. Section 65 says that obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void. So when an agreement is discovered to be void, when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or make compensation for it to the person from whom he received it. So if he has received something, if it is a void contract, in the case of a void contract, if somebody is receiving some benefit out of that, then he has to restore it. He has to pay it back. He has to return it back. But what will happen in the case of a minor? So that is what it was held in the case of Mohari Bibi versus Dharmadas Ghosh. Dharmadas Ghoshiന്റെ Mohari Bibiയുടെ കേസിൽ പറയുന്നതാണ്. ധർമ്മദാസ് ഘോഷിന്റെ മൊഹാരി ബിബിയുടെയും കേസിൽ പറയുന്നത് എ മൈനേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് വോയിഡ് അബ് ഇനിഷ്യോ. സോ ദേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൈനർ ദേ ആർ നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു റീസ്റ്റോർ ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ retraceable or a traceable product which was obtained by the minor by his fraudulent act or misrepresentation, then that particular product has to be returned. But in the case of money, he does not need to return. That was held in the case of Mohari Bibi versus Dharmadas Ghosh, and there was no question of awarding it or ratifying it. Whether a minor can ratify his contract after he attained the age of majority. Whether a minor can ratify his contracts after the age attaining his majority, that is also not possible. If he even after entering into majority, attaining the age of majority, he cannot ratify his contract which he has entered at the, as a minority status. Srikulam Subramaniam versus Kurasabha Rao. In this case, it was held that the transfer of inherited property of a minor affected by his guardian to pay off an inherited debt was binding on him, being for his benefit. Section 68 മായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസാണ്. And Johnson versus Pye, in an infant who obtained a loan of money by falsely representing his age cannot be made to repay the amount of loan in the form of damage or deceit. ഒരു മൈനറിനെതിരായിട്ട് എസ്റ്റോപ്പലും നിലനിൽക്കത്തില്ല. And Leslie versus Limited versus Shield. This is another case with regard to minors
contracts. Lord Sumner പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടാണത്. If an infant obtain property or goods by misrepresenting his age, he can be asked to restore it, but only so long as the same is traceable in his possession. If it can be traced, then he has to restore it. Otherwise, he is not bound to restore it, but not to repay the value of goods. But not to repay the value of goods. ഇതാണ് അതിന്റെ stand. Even now we can say that it is the general stand. This is the common stand. But still there are differences when we see certain other cases. So ratification case we have already discussed. There was a case of the year 1928. Lahore court, it was saying that Lahore court held that the power to give equitable relief was more extensive in India than in England. Ordered monetary compensation in a case where the minor had represented misrepresentation in his age. ആ ഒരു കേസിൽ ഖാൻ ഗുൽ വേഴ്സസ് ലാഖ സിംഗ്, ആ ഒരു കേസിൽ ഒരു മൈനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറയുന്ന കേസുകളെ പോലെ ഈ മിസ്റെപ്രസെന്റഡ് ഹിസ് ഏജ് ആൻഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ സം മണി, but he has to return it in the Lahore court പറഞ്ഞു, and they were trying to apply, and they said that it is a wider application of English courts doctrine, and they depended on a case of Stokes versus Wilson. Stokes versus Wilsonile ആ ഒരു കേസ് എന്തായിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ, സ്റ്റോക്ക് വേഴ്സസ് വിൽസണിൽ പറഞ്ഞ an infant who had obtained furniture from the plaintiff by falsely stating himself to be of age and sold part of it for as directed to pay his amount as part of the relief granted to the plaintiff. So in that case it was asked that defendant was asked to the minor ആരായിരുന്നു ആ മൈനറിനോട് അയാൾ പേ ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. So that was the case of Stoke versus Wilson. ഈ ഒരു കേസിന്റെ ബേസിസിൽ ലാഹോർ കോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിധി അന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. So it was stating that it was a different attitude from the common cases, which we can say that a minor no need to pay or no need to return money if it is a money which was obtained by false representation. But in the other cases we can see that if it is a traceable thing, then they have to find out it and return it. So otherwise money, if it is money, then they don't need to return back. So that is the stand even now we can see, but there is a dissenting opinion in certain cases. That is also we have seen with regard to Khan Gul versus other in the Lahore court decision, which was based on Stoke versus Wilson. So there was a dissenting opinion. There was a difference in opinion even in the judicial decisions itself. You can see that there was the development occurring in that particular point of view. So sound mind of parties. Section 12 വരുമ്പോൾ we can see sound mind of parties. Section 11 രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു, ഏജ് ഓഫ് മജോറിറ്റിയും സൗണ്ട് മൈൻഡും പറയുന്നു. Again, that sound മൈൻഡിനെ നമുക്ക് സെക്ഷൻ 12 ചേർത്തിട്ട് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് സൗണ്ട് മൈൻഡ്? What is sound mind for the purpose of contracting? എന്താണ് സൗണ്ട് മൈൻഡ്? ഒരു എഗ്രിമെന്റ്, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് എന്താണ് പറയുന്നത്? A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. ഈ സെക്ഷൻ 12 ആണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നത് whether at the time of making his contract, whether he was capable of understanding it. At the time of making the contract, whether he was capable of understanding it. So if he was able to understand the situation, then we can say that he was not, his mind was not affected. He was giving his free consent. But if his mind was not full, or if his sound mind was affected by something like that, then he was not able to understand the situation. If he was not capable of understanding the situation, then we couldn't say that he is entering into a contract with his consent, with his full consent. So his consent was affected by a vitiating factor, or not a vitiating factor, or it's because he is not competent to enter into a contract. If he was not having sound mind.
At the time of making his contract, he was not capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ബാധിക്കുക എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നില്ല. Maybe he was drunkard, or maybe he was under hallucination. He was not able to understand the situation, what he was doing, or what kind of agreement he was entering into. A person who is usually of sound mind, unsound mind, but occasionally of sound mind, may make a contract when he is of sound mind. So he is usually of unsound mind, but occasionally he becomes sound mind. He can enter into a contract when he is of sound mind. On the other hand, a person who is of sound mind and occasionally of unsound mind, he may not contract at the time of his unsoundness, but he can enter into a contract when he is of sound mind. So our illustrations, ee oro sections num aindada illustrations undu. With regard to section 12, we will see what is the illustration which is given. Yeah. So what is it? A patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals. Lunatic ആയിട്ടുള്ള ഒരു man, he is at intervals he becomes sound mind. ഒരു lunatic ആയിട്ടുള്ള അസൈലത്തിലുള്ള ഒരു man, അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ whenever he is of sound mind, he can enter into contract. And a sane man who is delirious from fever, or who is so drunk that he cannot understand the terms of the contract or form a rational judgment as to its effect on his interest, cannot contract whilst his delirium or drunkenness lasts. എത്ര നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു, അത്രയും നേരത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് he cannot enter into a contract. And test of soundness of mind. There being a presumption in favor of sanity, the person who relies on this unsoundness of mind must prove it sufficiently to satisfy the test. ഒരു കേസ് ലോ ആണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ പറയുന്നത്. And there being a presumption in favor of sanity, the person who relies on the unsoundness of mind must prove it. അവിടുത്തെ burden of proof ആർക്കാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരാണോ പറയുന്നത് who is unsoundness of mind, ആരാണോ plead ചെയ്യുന്നത്, that part will be having the burden of proving that. But otherwise it will be considered as that person is a sane person and he is not having any insanity. There is no fixed standard for determining the sanity. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും ഇല്ല with regard to determining sanity. And consent. We are moving to the next section. Consent is defined under section 13. Consensus ad idem. The two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. രണ്ടുപേര് ഒരേ കാര്യത്തിൽ ഒരേപോലെ അവരുടെ ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സ് ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ we can say that it is a consensus ad idem. Their minds are coming to the same point. Consensus ad idem. So there are two persons and they are coming into consensus on the same thing in the same sense. There is one more thing with regard to this. In the if you study the evolution of contract laws, you can understand that there is something called as will theory. So it was propounded by Attaya. There is a professor of English courts. He prescribed this kind, he propounded this theory of will theory. That means like one will plus another will. So two wills are joining together to form one will, not two wills. So I was having a will and Rakesh sir was having another will, and we are joining together to form only one will, not two wills. So നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കഥയിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഒന്നും മറ്റൊരൊന്നും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബല്ലി ഒന്നായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. So two wills are joining together. One will plus another will is combining together to form one will. So that is what is called as a will theory. And mutual consent is sine qua non of valid agreement. Sine qua non means essential ingredient of an agreement. So one of its essential elements is that a thing understood in the same sense by a party is understood by other. So whatever things understood by one party
is understood by another also. So this is what is called consensus item. Sine qua non ne pattiyittu paranjirikkunna oru idana. So it doesn't matter, it is not much relevant to you. Then free consent. We are going to free consent. Sine qua non എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ essential element, that is only meaning of it. Sine qua non ആണ് free consent എന്ന് പറയുന്നത് is a sine qua non of a valid contract. So free consent. We are moving to the section 14, which is describing free consent. So we read this portion. Coercion, which is defined under section 15, undue influence, which is defined under section 16, then fraud is defined under section 17, misrepresentation എന്ന് പറയുന്നത് section 18-ൽ പറയുന്നു, mistake എന്ന് പറയുന്നത് section 20-ലും 21-ലും 22-ലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. Consent is said to be caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. So ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ we have to say that consent is not free. Consent അവിടെ ഫ്രീ അല്ല എന്ന് വേണം we have to understand. Although there is also one case law, Afsar Sheikh versus Solomon BB. In that case also it was specifically mentioned this particular thing, like undue influence, fraud and misrepresentation and cognate vices and may in part overlap in some cases. They are in law distinct categories and are required to be separately pleaded with specificity, particularity and precision. So it can be distinct categories, but it may overlap in some cases. So നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന free consentും consent coercionും undue influenceും fraudും misrepresentationും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് why these are all almost all same and similar. So that is also mentioned in one of the case laws. So that is what I have given here. Afsar Sheikh versus Solomon BP in the case itself, it's saying that it may overlap and but they are in law distinct categories and are required to be separately pleaded with specificity, particularity and precision. പക്ഷേ അല്ല അത് പ്ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും, പർട്ടിക്കുലാരിറ്റിയും സ്പെസിഫിസിറ്റിയും പ്രിസിഷനും ഒക്കെ നോക്കി അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ബട്ട് യു മേ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഗെറ്റ് ഓവർലാപ്ഡ് ഓൾസോ, ദ നേച്ചർ മേ ഗെറ്റ് ഓവർലാപ്ഡ്, ബട്ട് there are distinctions between each and all these factors. So in the case of section 10, we have seen what all things. We have seen competency of parties, existence of consent of parties, consent from being free consent that we will discuss, and the other two factors, existence of consideration. So where consideration is defined, where is consideration defined? Too close. Consideration? Too close? D. Too close D. Very good. So based on time, how we can classify consideration? Past, future. Past, present, future, right? Okay. Executed, executory എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ past, present, future consideration എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. Then partially executed, partially executory. Today Parvati was also explaining this. So section 25, existence of consideration, and consideration becomes lawful. Section 23. These two sections എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണാം. What considerations and objects are lawful, what are not? So what considerations and objects are lawful and what are not? So that is defined under section 23 and 24. So section 23, if you see, you can see that the consideration and objects of an agreement is lawful unless it should not be forbidden by law, it should not have such a nature that is defeating the provisions of any law, or it should not be fraudulent, it should not injure any rights of any parties, any property or person, it should not be considered as immoral, and it should not be opposed to the public policy. So in each of these cases, the consideration or object of an agreement
is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. If it is unlawful, then we have to say that this particular consideration is void and it is affecting the contract, and that contract cannot be a valid contract. അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാകുകയില്ല. Otherwise, that consideration of that contract will be consideration of that contract is illegal, or if it is not valid, it's not lawful, then we cannot say that that particular contract is a valid contract. Contract, it is not just consideration, it's objects also. So consideration എന്ന് പറയുന്നത്, it is the motivating factor of a contract. Motivating factor of a promise. ഒരു പ്രോമിസിനെ അതിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് റീസൺ ഓഫ് എ പ്രോമിസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺലോഫുൾ, then we couldn't say that this is also forming a contract. So നമ്മൾ സെക്ഷൻ 10ൽ കാണുന്ന വിവിധ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്ഷൻ 10ന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ. സെക്ഷൻ 10ന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രീ കൺസെന്റ് ആണ്, രണ്ട് കോമ്പിറ്റൻസി ഓഫ് പാർട്ടീസ്. നമ്മൾ കോമ്പിറ്റൻസി ഓഫ് പാർട്ടീസിന്റെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു, സെക്ഷൻ 10ഉം സെക്ഷൻ 11ഉം. ദെൻ we are moving to the next point for a lawful consideration. So for lawful consideration with a lawful object, ആ കൺസിഡറേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ആ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ എ ലോഫുൾ ഒബ്ജക്ട്. ഒരു ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കണം they are moving. Otherwise it cannot be said that it's a kind of legal contract. So we will see a few of these illustrations also with regard to section 23. A agrees to sell his house to B for rupees 10,000. Here B's promise to pay the sum of 10,000 rupees is a consideration for A's promise to sell the house, and A's promise to sell the house is a consideration for B's promise to pay 10,000. These are completely lawful consideration. avade yadonnum lawful allade illa. Let us see something which is unlawful. A, B and C entering into an agreement for the division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud. നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിലൊക്കെ കേൾക്കുകയും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്തോ ഒരു കളവ് മുതല് പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് they entered into an agreement. So can we say that this is a kind of lawful consideration? No, right? No. So another illustration we will see. A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery. റോബറിക്കെതിരെ ഉള്ളൊരു പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery, and B promises to restore the value of the things taken. ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കെതിരെയായിട്ട്, ബി നടത്തിയ റോബറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. അവിടെ എ ബിയുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. where B is promising A that I will restore the value of the goods taken, so you please leave me from that case, or you drop that particular case. Whether this is a kind of lawful agreement, lawful consideration. The lawful consideration. No. A's estate is sold for arrears of revenue under the provisions of an act of the legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate by B upon an understanding with A becomes the purchaser and agrees to convey the estate to A upon receiving him from him the price which B has paid. Agreement is void as it renders the transaction. So A's estate is sold for arrears of revenue under the provisions of an act of the legislature. ആക്ടിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം
ഒരു എക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് ഹി സോൾഡ് ഫോർ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ. എന്തൊക്കെയോ അദ്ദേഹത്തിന് പേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന റവന്യൂ പേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന അരിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സോൾഡ് ഫോർ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ അണ്ടർ ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ആക്ട് by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. A's estate is sold for arrears of revenue under the provisions of an act of the legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. B, upon an understanding with A, becomes the purchaser, agrees to convey the estate to A upon receiving from him the price which B has paid. The agreement is void as it renders the transaction in effect a purchaser by the defaulter and would defeat the object of law. So, നിയമപ്രകാരം അടയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്ന പൈസ അടയ്ക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അത് സോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അത് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ എ സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ലേലത്തിൽ പോവുകയോ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരാള് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പേ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് ആ പൈസ കൊടുക്കുന്നുമില്ല, പകരം ആ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ച് അയാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് illegal arrangement they made, and it's the agreement is affected by this particular section, and we can say that that agreement is not a valid agreement, it is void agreement. So section 23 പറയുന്ന lawful consideration and lawful objects completely lawful and completely lawful ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷന്റെ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ we can see that when it comes to section 24 it is discussing about partially lawful and partially unlawful. So there is also one illustration which is given. A promises to superintend on behalf of B a legal manufacture of indigo. A promise ചെയ്തു to superintend on behalf of B ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലീഗൽ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നിടത്ത് എ സൂപ്പറിൻറ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്ക് പകരം ബി അത് നിയോഗിച്ചു. ആൻഡ് ആൻ ഇല്ലീഗൽ ട്രാഫിക് ഇൻ അതർ ആർട്ടിക്കിൾസ്. ഒന്ന് ലീഗൽ ആയിരുന്നു, മറിച്ച് മറുഭാഗത്ത് an illegal traffic also he has to do in certain other articles. So B promises to pay a salary of 1,000 rupees a year. ബി ഇവിടെ എക്ക് 1,000 rupees കൊടുക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. The agreement is void, the object of A's promise and the consideration for B's promise being in part unlawful. So ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ഇൻഡിഗോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ്, യു ഹാവ് ടു സൂപ്പറിൻറ്റെൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മാനുഫാക്ചറിങ്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് you have to do certain illegal transactions with regard to certain other articles. ചില കമ്പനികളുടെ ചില certain cases you can see where you will be entering into a position legal but you will be compelled to do certain illegal acts also. So you can say that such kind of contracts are partially lawful but partially unlawful, and this is affected by section 24 of Indian Contract Act. Such situations, those agreements are also void, and it cannot form a valid agreement, or it cannot form a valid agreement there. So this is what is unlawful. And the fifth point which is discussed under section 10, not hereby expressly declare as void. So immediate ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബെയറാക്ട് എടുത്തിട്ട് നോക്കി പോയേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സെക്ഷൻസ് എന്ന്, and what is defined under these sections. എവിടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വോയിഡ് എഗ്രിമെന്റ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഇനി വേറെയും വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ടെൽ മീ വൺ ബൈ വൺ. പെട്ടെന്ന് ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ? സെക്ഷൻ 11 വോയിഡ് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. സെക്ഷൻ 11 പറയുന്നത് ഹു ആർ കോമ്പറ്റന്റ് ടു എൻ്റർ ഇൻടു എ കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ, നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ലി. എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ 10 പറയുന്നത്? സെക്ഷൻ 10 പറയുന്നത് ആർ നോട്ട്, നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു. ഫ്രീ കൺസെന്റിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ ടൈം ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. ബട്ട് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഫ്രീ കൺസെന്റ് എന്നുള്ളത് അവിടെ മാറിയിരിക്കട്ടെ. ബാക്കി we will discuss. We are discussing the other points. For a lawful consideration we have seen, with a lawful object we have seen,
and not hereby expressly declared to be void. So ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് it is not expressly declared to be void. So whether there anywhere it is explained, it is expressly declared as void. എവിടൊക്കെയാണ് expressly declared as void? That is what I am asking you to find out. എവിടൊക്കെയാണ് expressly declared as void? Swati is saying that it is 26. Let's see what is 26. What is 26? Agreement in restraint of marriage void. So kalyanam കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു agreementil enter ചെയ്താൽ it is void. And every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void. So അത് മൈനറിന്റെ കേസ് അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് that is a different thing, like where it was agreed. I don't think that can be valid now, but it was valid at a point of time. Now it is not. So every agreement in restraint of marriage of any person, so now you can consider every agreement in restraint of marriage of any person is void. So section 27, agreement incompetent person is void. Yeah, Vinny, you are right. Agreement incompetent person, agreement by an incompetent person is void. That is right. Section 27, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. That is right. What you said is right. Agreement, then section 27. Swati, she says section 27. What is it? Section 27 says agreement in restraint of trade is void. Trade in a restrain ചെയ്യുന്ന agreement ഉണ്ടെങ്കിൽ that is also void. So if an agreement which is restraining trade, that is also void. Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind to that extent is void. ആരെങ്കിലും എഗ്രിമെന്റ് ഒരു റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു, which is restraining trade, profession, business. So നമ്മൾ ആ 27 എടുക്കുമ്പോൾ what other things we can find? നിറയെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. So agreement in restraint of trade എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ again we can see an exception. And also if you see your Bear Act, I mean നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള Bear Act ഏതാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. If you see section 27, there are exceptions in that, and again there are comments also. In that comment it is explained നന്നായിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും എക്സെപ്ഷൻസിനെ വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേയേറെ എക്സെപ്ഷൻസ് with regard to restraint of trade and restraint of a lawful profession, trade or business of any kind to that extent. So exception 1 പറയുന്നത് saving of agreement not to carry on business of which goodwill is sold. So one who sells the goodwill of a business may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within the specified local limits, so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill from him carries on like business therein, provided that such limits appear to the court reasonable, regards being add to the nature of the business. So രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു പാർട്ടി അവരിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ they are trying to do the same kind of business, then they can restrain such other business. രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫേം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ട്ണറിന് അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ maybe they can enter into, if they want to enter into a contract restraining the other one's trade, they can do that. But അത് റീസണബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. In between, if they are parting each other and if they are one of them is going to form another firm or another to do similar kind of business, then they can restrict it. They can restrain trade. Again, that should be reasonable. Those restrictions should be reasonable. Then if you see those comments, you can see that lot of other exceptions is explained under comment section. An agreement between the seller and the buyer of goodwill, then
A contract between the partners may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. Then a partner may make an agreement with his partners. These are all with regard to sections. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ സെക്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണിത്. Where you can see lot of other exceptions with regard to section 27. Then section 20, what else is there? Agreement by an incompetent person is void. Swati again പറഞ്ഞു 27. Vinny Alphonse, she says section 28. What is section 28? Agreements in restraint of legal proceedings void. So every agreement by which any person, so it says that an agreement which is restraining legal proceedings, നിയമപരമായ നമ്മൾ മുമ്പേ section 23 കണ്ടു ഒരു എക്സാമ്പിൾ where it was saying prosecution drop ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് there is an agreement they are entering into each other. So abde nammal kandu that is against public policy and they cannot make an agreement like that. Similarly, agreement in restraint of legal proceedings, niyama nadapadigal edukkarudhu ennu paranjittu if they are entering into a kind of agreement, then that particular agreement is also void. Avade exception undu. Saving of contract to refer to arbitration dispute that may arise. So നമുക്ക് ഒരു arbitration arrangement നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Arbitration agreements, we know that before going to the court we need to go to arbitration. If arbitration clause ഉണ്ടെങ്കിൽ then we have to go before arbitration tribunal. Whoever is going to be appointed as an arbitration tribunal, whatever the consent, whatever the agreement between the parties, however they are appointing the arbitrator, they have to form such an arbitration tribunal, and then arbitration and arbitrators they have to appoint, and then they have to plead it before them. Or അല്ലെങ്കിൽ ഒരു arbitration സെന്ററിന്റെ മുമ്പിലാണ് if they want to go, then accordingly however their contract is, according to that they have to follow it and they have to fulfill it. അവിടെ legal proceedingsനെ restrain ചെയ്യുന്നത് agreement void ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് that is a kind of arbitration arrangement which is also provided by law. And second thing is saving of contract to refer questions that have already arisen. So already exist ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് saving of contract to refer questions that have already arisen. Nor shall this section render illegal any contract in writing by which two or more persons agree to refer to arbitration any questions. That is again with regard to arbitration only. Again, saving of a guarantee agreement of a bank or a financial institution. With regard to bank or financial institution, they can also limit the legal proceedings in their own manner. Then which other sections are there? So നമ്മൾ section 26 കണ്ടു, section 27 കണ്ടു, section 28 കണ്ടു. മൈനേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട്, ശ്രീലക്ഷ്മി നമ്മൾ മൈനേഴ്സ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിനകത്ത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പറയുന്നത് കോമ്പിറ്റൻസി ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്നാണ്. അവിടെ മൈനർ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. അത് എവിടെയെങ്കിലും സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. There is nothing mentioned as such like minors contract is void. പക്ഷെങ്കിൽ it is explaining competency of parties and it says that minor like age of majority is required. From that we have to derive that like a minor cannot enter into a contract, minors contract void ആണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. സിഗ്മാദാസ് പറയുന്നത് section 36. If let's go to section 36. Section 36 again says agreements contain contingent on impossible events. നമ്മൾ contingent contracts പഠിക്കും. So you can not down about these sections which we are discussing now. Section 25, section 26, section 27, section 28, then section 36. Then again contingent contracts nathu if you can see other sections also which are saying that section 35 in the first half eduthu kazhinjal section 36 what Sigma Das said is right. Section 35 in the first half, if you see, when contracts become void which are contingent on happening of specified event within fixed time. Contingent contracts എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ധാരണയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് I believe. So contingent contract a fixed time നടന്നില്ലെങ്കിൽ what will happen? That particular contract will also void. അവിടെ ആ കോൺട്രാക്ട് void ആയിട്ട് മാറും. So that is a contract.
Okay, again there is difference. That is, contract becomes void. Here we are seeing agreement contingent on impossible event. So 35 മറന്നേക്ക്, നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സെക്ഷൻ 25, 26, 27, 28, then section 36, agreements contingent on impossible events void. Then what else is there? Section 57. Section 57, I believe Jomol will explain. Jomol പറയോ എന്താണെന്ന്? Section 57 അല്ല ജോമോൾ, section 56 ആണ്. I believe that is what you were intending to say. ആണോ ജോമോൾ? Reciprocal promises to do things legal. So for, if the first Yeah, that is also void agreement. Yeah. Yes, sir. Where persons reciprocally promise firstly to do certain things which are legal, and secondly under specific circumstances to do certain other things which are illegal. The set of promises of a contract which the second is a void agreement. Avade illustration kodukkunnundu. A and B agree that A shall sell B a house of 10,000 rupees, but that if B uses it as a gambling house, he shall pay A 50,000 rupees for this. So first set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് അതിനകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് തന്നെ അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു that particular house they will be using it for gambling. About first part of the contract is legal, but the second part is not legal. Then VT section 56 പറയുന്നു. So what is it? Section 56, agreement to do an act impossible in itself is void. So what else? What is it? Contract frustration. Frustration ആണ് അവിടെ section 56. Section 56 ന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പറയുന്നത്, agreement to do an impossible act. If it's a kind of impossible act, ഒരു impossible actനെ പറ്റിയിട്ട് ആണ് ഒരു agreementൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ that is also itself is void. So we have seen section 25, 26, 27, 28, then 29. Somebody said 29 also. Let's see what is 29. Agreements void for uncertainty. Agreement void for uncertainty. So it is not certain. So the terms of the agreement is not certain. A agrees to sell to B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. അവിടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓയിൽ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ 100 ton of oil കൊടുത്തേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So that is a kind of uncertain agreement they made, and that uncertain agreement is void. Then what else is there? So these are the specifically written sections which is with regard to doctrine of frustration. Yeah, that is what we have explained with regard to section 56. Then yeah, so let us come back to the presentation. So section 25, 26, 27, 28, 29, 30, then we can add section 56 also. Then section 36, isn't it? Section with regard to contingent contract also you can add along with that. We will discuss on all those portion, all those other sections when we come to that portion. We are running out. I guess we have only 6 minutes time. So let us go back. Free consent ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം I will discuss again on our coming session. So not hereby declared as void. So section 10ന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിന്റെയും കൺസിഡറേഷന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു. സെക്ഷൻ 10 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം when we discuss Indian Contract Act, this is something very essential. Indian Contract Actന്റെ various provisions, it's originating from this particular section. We can say this is a kind of root section for all those other concepts which we have to study under Indian Contract Act. Section 10 define ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ section 10 it's dragging us to various other sections. Which all are they? Section 10 പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, it's with regard to free consent. Second point
parties competent to enter into contract, then consideration with a lawful object and not hereby expressly declared to be void, then nothing herein contained shall affect any law in force in India and not hereby expressly declared to be void. So it defines three kinds of essential elements. One is free consent, second is parties competent to contract, second is with regard to consideration, which are lawful. Again, fifth point is with regard to not hereby expressly declared to be void. അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് കോമ്പിറ്റൻസി ഓഫ് പാർട്ടീസിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും. ഒന്ന്, it's of sound mind and is not disqualified by law, is of age of majority, majority age ആയിരിക്കണം, sound mind ആയിരിക്കണം, ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവരുത് ബൈ എനി ലോ. അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട കേസ് മൊഹാരവി വേഴ്സസ് ധർമാസ് ഘോഷ്, ശ്രീകുലം സുബ്രഹ്മണ്യം വേഴ്സസ് കുരസുബ്ബറാവു, ജോൺസൺ വേഴ്സസ് പൈ, ലെസ്ലി വേഴ്സസ് ഷീൽ. ദെൻ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ കണ്ടു. സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടീസ്, how we can decide that whether parties were having sound mind to enter into a contract. Then അതിന്റെ illustrations നമ്മൾ കണ്ടു. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എപ്പോഴാണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ബർഡൻ ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ദെൻ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ദെൻ ഫ്രീ കൺസെന്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ സെക്ഷനുകളിലാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടു. സോ if either of these sections are affected, then we have to say that contract is voidable. So agreement is voidable. Sorry, contract is voidable. So it has reached the level of an agreement. So if it is reached the level of an agreement, then contract, then we have to say that the contract is voidable. So that is also explained under Section 2 clause I says that voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. So if free consent is not obtaining, then it is affected by any of these vitiating factors, then we have to say that this is a voidable contract. So voidable contract in the വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടത് സെക്ഷൻ 23ഉം സെക്ഷൻ 24ഉം വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് കൺസിഡറേഷൻസ് വിച്ച് ആർ lawful and partially how considerations are partially lawful and partially unlawful, then not hereby expressly declared as void. So wherever it is explained as declared as expressly declared as void, എവിടേക്കാണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് void ആണെന്നുള്ളത് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ വേരിയസ് സെക്ഷൻസ് we have seen. Then that was the portion which we have covered today. With regard to coercion, we will be seeing that portion in our coming class. Section 19 and section 19A, these are the two sections which defines voidability. Without free consent ആണെങ്കിൽ അത് voidable ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ 15ഉം 16ഉം 17ഉം 18ഉം അത് ആ സെക്ഷനുകൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ വോയിഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ വോയിഡബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 19ഉം സെക്ഷൻ 19എയും. When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of party whose consent was so caused. So in the case of a voidable agreement, you must understand that this is executable by one party but not at the option of other party. ഒരു പാർട്ടിയുടെ കൺസെന്റിനെ അത് ബാധിച്ചു, മറ്റേ പാർട്ടിയുടെ കൺസെന്റിനെ അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബാധിച്ച ആളെ സംബന്ധിച്ചോളം he can execute that agreement, but for the other party they couldn't execute that agreement, or they cannot enforce that agreement. So that is why it is called, it's a contract voidable at the option of one party
and it is not at the option of other party. A party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made have been true. So Section 19A again separately saying that power to set aside contract induced by undue influence. So undue influence affect ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ട്സിന്റെ വോയിഡബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് സെക്ഷൻ 19A ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. So void agreement is never valid, whereas a void contract is a valid contract till it does not lack enforceability. So we will come back to the provisions with regard to vitiating factors, that is starting from section 15 coercion, then section 16 undue influence, section 17 fraud, then section 18 misrepresentation, and section 20, 21 and 22 which are defining mistake. ആ സെക്ഷനുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ we will come and let us conclude today. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ we can have, otherwise we can conclude. ദിവ്യ, സർ കേൾക്കാം സർ. conclude, right? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹലോ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെ, എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്ലിയർ ഇറ്റ് നൗ, അതർവൈസ് വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ. ഐ തിങ്ക് sir, I think we can wind up now.